హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ట్యాకల్ నాలెడ్జ్ ఛానల్. మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ట్యాకల్ నాలెడ్జ్ ఛానల్ని. సో ఈరోజు మనం Csir-Net లైఫ్ సైన్సెస్ నోట్స్ అనేది చూడబోతున్నాం. అందులో బయోకెమిస్ట్రీ కంటిన్యూయేషన్ అనేది చూస్తున్నాం. ఓకే, సో ఈ నోట్స్ కనుక హెల్ప్ఫుల్ అయితే వీడియోకి ఒక లైక్ వేయండి, అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ట్యాకల్ నాలెడ్జ్ ఛానల్ని. ఓకే, సో ఆలస్యం చేయకుండా క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం రండి. వాట్ డస్ అన్ ఆటమ్ లుక్ లైక్? సో యాటమ్ అనేది మనకి ఎలాగా కనిపిస్తుంది అని అర్థం అనమాట. ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ హెల్డ్ టుగెదర్ రాదర్ క్లోజ్లీ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది ఆటమ్. టుగెదర్ దే మేక్ అప్ ద న్యూక్లియస్ which accounts for nearly all of the mass of the atom. Electrons move rapidly around the nucleus and constitute almost the entire volume of the atom. Although quantum mechanics are necessary to explain the motion of an electron about the nucleus, we can say that the distribution of electrons about an atom is such that the atom has a spherical shape. Okay, next, atoms have sizes on the order of 1 to 5 angstrom. So 1 angstrom is equals to 1 into 10 to the power minus 10 meters. Okay, and masses on the order of 1 to 300 AMU. To put the mass and dimensions of an atom into perspective, consider the following analogies. If an atom were the size of Ohio Stadium, the nucleus would only be the size of a small marble. However, the mass of that marble would be approximate 115 million tons. ఓకే, వాట్ హోల్డ్స్ యాన్ యాటమ్ టుగెదర్? సో ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో యాటమ్ని ఏమి హోల్డ్ చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ అర్థం. ద నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ అట్రాక్టెడ్ టు ది పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ న్యూక్లియస్ బై ఏ కొలంబిక్ అట్రాక్షన్. ది ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ హెల్డ్ టుగెదర్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ బై ది స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్. ఓకే, సో ఇది యాటమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్. మధ్యలో యాటమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఇది వచ్చేసి స్మాల్ డాట్ లాగా ఉంది, అది న్యూట్రాన్స్, అండ్ ఎంటీగా ఉండేటివి ప్రోటాన్స్ అనమాట. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసి అవుటర్ షెల్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్, హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ కంటైన్డ్ ఇన్ అన్ ఆటమ్? సో ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ ఒక ఆటంలో ఎన్ని ఉంటాయి అని అర్థం అంట. ఓకే, సో ఆటమ్స్ ఇన్ ది న్యాచురల్ స్టేట్ హ్యావ్ నో ఛార్జ్. సో ఆటమ్స్కి ఛార్జ్ అనేది ఉండదు న్యాచురల్ స్టేట్లో. దట్ ఈస్ దే ఆర్ న్యూట్రల్. దేర్ఫోర్ ఇన్ ఎ న్యూట్రల్ ఆటమ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ద సేమ్. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ వయలేటెడ్ ద ఆటమ్ హ్యాస్ అ నెట్ ఛార్జ్ అండ్ ఈస్ కాల్డ్ an ion. Okay, next, the number of protons in the nucleus determines the identity of the atom. For example, all carbon atoms contains 6 protons, all gold atoms contain 79 protons, and all lead atoms contain 82 protons. Two atoms with the same number of protons but different number of neutrons are called isotopes. Okay, next, how does the structure of atom related to its properties? సో ఈ క్వశ్చన్కి చూద్దాము. కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇన్వాల్వ్ ఐదర్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ ద షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బిట్వీన్ ఆటమ్స్. దేర్ఫోర్ ద కెమికల్ రియాక్టివిటీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ప్రైమర్లీ డిపెండెంట్ అపాన్ ది number of electrons in an atom of that element. Okay, so next point, protons also play a significant role because the tendency of an atom to either lose or gain or share electrons is dependent upon the charge of the nucleus. Therefore, we can say that the chemical reactivity of an atom is dependent upon the number of electrons and protons and independent of the number of neutrons. The mass and radioactive properties of an atom are dependent upon the number of protons and neutrons in the nucleus. Okay, note, the number of protons, neutrons and electrons in an atom completely determine its properties and identity regardless of how and where the atom was made. So it is inaccurate to speak of
synthetic atoms and natural atoms. In other words, a lead atom is a lead atom. End of story. It does not matter if it was mined from the earth, produced in a nuclear reactor, or came to earth as asteroid. Okay, next, symbolism ante enti. There is a symbolism or shorthand for describing atoms which is universally used across all scientific disciplines. Atomic number Z, the number of protons. Mass number A, the number of protons plus the number of neutrons. The number of protons, neutrons and electrons in an atom are uniquely specified by the following symbolic A, S, Y, C. ఓకే, సో ఇది సింబాలిజం. SY అంటే సింబాలిజం. ఇవి వచ్చేసి పవర్ అనమాట. A and C పైన ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, వేర్ SY ద ఎలిమెంటల్ సింబల్ అనమాట ఇది, అండ్ దట్ ఈస్ CnCr. A అనేది ద మాస్ నెంబర్, సో ఇట్ సైడ్ ద మాస్ నెంబర్ ఉంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. ఇట్ సైడ్ C కాబట్టి ద నెట్ చార్జ్ అనమాట, అది నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ చేస్తే మనకి నెట్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఈరోజుటి ఒక వీడియో. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఓకే, బాయ్.